Ага, вот приходит к нам тут. Так, что-то. Подключают звук, пока что ничего не подключено. И еще один человек. Почему-то я его приняла, но не заходит. Ага, вот. Друзья, всем привет. Так. Так, друзья, мы, наверное, будем начинать, не будем никого ждать. Потом это в любом случае останется в записи. Рада вас приветствовать. Здесь у нас с вами Айлин на проводе, на связи. Я вам потом представлю. Будет классно, если вы включите свои камеры, если это не проблема, потому что так будет удобнее вести, когда видишь лица. Вот, если не включите камеры, то it's okay тоже. Так, все, начинаем, да? Так, друзья, у нас тут есть программа. Я начну с того, что, скорее всего, вы уже не раз, если смотрите мои истории, слышали мои истории, но я все-таки повторюсь вкратце, да. Мы здесь собрались, собственно, для того, чтобы поговорить по поводу английского языка и начать с того, что как вообще, да, к этому я пришла и вообще к созданию нашего клуба с Айлин. Вот. Все началось, наверное, 3,5 года назад, даже, наверное, еще больше, когда я пошла на английский, в 6 лет меня отдали к репетитору, и я до 9 класса ходила на английский, и потом в 9 классе я поняла одно, что я ненавижу английский язык, и что я ничего не знаю. Я ничего не знаю, кроме того, что я вижу свою исписанную тетрадь полностью красной ручкой зачеркнута, где мы учили грамматику, и я не понимала вообще, что происходит в этом мире, и что вообще, что такое английский язык, и что это за 16 времен, и как с этим бороться, и что делать. И тогда я подняла тревогу родителям и сказала, что что-то не так, что-то происходит. Я 9 лет учу английский, или сколько там уже, много лет, и до сих пор не могу сказать ни фразу, и не понимаю вообще, что и как вообще работает в английском языке. Тогда у нас как раз открылась новая английская частная школа, и я настояла на том, чтобы меня туда отправили. Там уже были более такие профессиональные педагоги, и у нас там была даже возможность поехать в Англию. Это была моя первая поездка за границу, когда я поехала на 2 недели в Великобританию, и там жила в хост-семье, учила английский 2 недели, и тогда я начала понимать вообще, что такое английский, и у меня какая-то любовь к нему начала зарождаться, потому что мы больше начали практиковаться, мы начали больше говорить, начали больше уделять вниманию именно речи, я поняла вообще, что такое иностранцы, как вообще происходит коммуникация с людьми. И потом я вернулась, и что-то у меня там, какие-то события происходили. Я, в принципе, всегда учила английский язык. Вот, и потом еще через несколько лет появляется возможность поехать по моей программе в Америку, по программе au pair. Вы, наверное, слышали тоже из моих сторис. Я ехала туда с целью, да, выучить английский язык. Но какая была у меня, опять-таки, ошибка? Я выбрала себе русскоговорящую семью, потому что я боялась. Я боялась, что и так будет много стресса из-за переезда, плюс еще у меня не было идеального английского, и, как мне казалось, что у меня его вообще нет разговорного, я решаю ехать в русскоговорящую семью. Так я живу год. Проходит год, я понимаю, что прошел год, я приехала за английским, но я совершила огромнейшую ошибку, и у меня в голове еще насобиралась куча комплексов и страхов, и я еще больше почему-то закрылась и перестала разговаривать, даже не пробовала разговаривать с американцами, то есть только там в магазине, там еще какие-то дела, может быть, в банке, там что-то снять, деньги, еще что-то, ну, то есть совсем минимум. Вот, и потом была возможность продлить мою программу еще на год. Я продлеваю ее еще на год с целью поменять семью и выбираю уже семью наполовину, чтобы она была американская, да. И там ребенок, она была девочка полностью американка, говорила только на английском. И вот как-то вот для моего мышления мне было
наверное, комфортнее именно вот с ребенка начать и начать практиковать свой английский именно вот с ребенком. Так проходит еще год, как раз там времена ковида, я продлеваю еще на полгода, была возможность у нас продлить еще на полгода из-за того, что ковид был. И так 1,5 года я живу в другой семье, практикую свой английский, он становится у меня немножечко получше, конечно же, какие-то бытовые фразы я уже говорю, то есть я вижу этот прогресс. Если его оценивать, да, в таких вот прям, в каких-то глобальных моментах, наверное, я бы не сказала, что он у меня опять-таки там какой-то хороший, но я понимала, что если сравнивать меня с собой, с той, которая там была даже год назад, я понимала, я видела прогресс, что я те же самые фразы, которые бытовые, простые, я уже могу говорить, не думая, то есть они уже на автоматизме. И вот это вот как бы и было для меня понимание, как это все работает. А дальше у меня заканчивается программа, я переезжаю снова в Бостон, тут я уже меняюсь полностью на студенческую визу и иду учиться в английскую опять снова школу. В принципе, я здесь всегда ходила либо в колледже в английскую, при обычных колледжах были английские классы, я ходила на них. Потом вот сейчас я уже меняю свой статус, и я здесь как студентка, и хожу, сейчас пока что у нас онлайн занятия, и так случается, что у нас там несколько преподавателей, и я в течение первого семестра решаю, что хочу поменять расписание, и меняю расписание, и таким образом попадаю по субботам к Айлин. И, собственно, с того момента, наверное, меняется вообще полностью мое отношение к английскому, и все вообще меняется, и мое мышление, и мои мысли, и моя жизнь в том числе, потому что этот человек, ну, реально изменил многое за последние месяцы встречи с ней. Вот. И у нас как-то с ней происходит какой-то коннект. Она видит что-то во мне, я вижу что-то в ней. Мы с ней... И мне приходит идея, что я должна Айлин показать всему свету, всему свету, потому что если она такую веру вселила в меня, то они должны знать все, потому что я поменяла за свою жизнь кучу-кучу преподавателей по английскому языку, каких я только не встречала. Сама я тоже педагог, 4 года учила детей, и у меня как бы к этому отдельные требования и отдельное понимание, каким должен быть учитель. И вот Айлин – это именно тот учитель, которого должны знать все, и который вот реально поможет и язык выучить, и поменять вообще свое мышление, и чувствовать с ним можно себя очень комфортно. В общем, я недолго думая понимаю, что мне нужно идти в мой страх, и не просто идти туда и что-то там пытаться делать. Нужно прям туда, как я сказала вчера, с головой идти в страх и прям нырять туда. Я предлагаю Айлин, думаю, была не была, но что будет? Ну, не захочет Айлин со мной сотрудничать, значит, не захочет. И я предлагаю ей создать разговорный клуб и в моем блоге попробовать это дело развить. На что Айлин соглашается и говорит: вау, очень классная идея, давай созвонимся в Зуме. И мы начинаем с ней вот эти личные созвоны. Я тогда так сильно переживала, думаю, вообще, как же я пойду на этот созвон, если я еще не могу говорить. У меня опять, да, начались флешбеки, что я не могу, как я сейчас буду предлагать американке сотрудничать. Понимаю, что мой английский вообще как бы не самый лучший, а мне нужно было объяснить, что вообще, что такое Инстаграм, как он работает, как мы там запускаем продукты. Для Алины это было все совершенно новое. Я, в общем, сидела, готовилась, меня там всю трусило. Но по итогу у нас состоялся разговор, я ей все рассказала, и она сказала, что очень крутая идея, давай пробовать, мне нравится. И так начинается наша работа. У нас с ней происходит много-много разных созвонов, мы начинаем думать, да, как вообще это можно реализовать, приходим к тому, что это будет не просто классы, не просто уроки, это будут просто по-настоящему разговорный клуб, который будет приближенный к реальной жизни. И мы начинаем там проводить мозговые штурмы, как лучше это сделать, и собираем первую фокус-группу, 10 человек, абсолютно бесплатно, для того, чтобы понять, как лучше работать, то есть сколько человек в группе лучше будут, чтобы взаимодействие было максимально комфортным. По группам, например, по уровням мы думали, интересно, смогут ли совсем новички и люди, у которых уже хороший английский, быть в одной группе. И чтобы это все протестировать, мы набираем фокус-группу и 2 недели проводим эти занятия. Как показал опыт,
всем девчонкам очень понравилось. Все пришли, все сначала переживали, но благодаря, как я говорила, я уверена была в Айлин, и я знала, что она расположит к себе максимально и вдохновит людей на английский, и вдохновит просто вот на развитие, на какие-то новые инсайты. И действительно все так и произошло. Все девчонки остались довольны, и у них прям какие-то произошли разные изменения в плане этого. Кто-то впервые вообще в жизни смог поговорить с иностранцем, с носителем языка, кто-то просто сидел, стеснялся сначала, но потом вся эта атмосфера была настолько дружественной, настолько легкой, мотивирующей, что всем было очень комфортно, и все могли высказать свое мнение, и наши уроки проходили реально, это были не уроки, опять-таки, у нас там были определенные правила, нам нельзя было, нам нужно было ошибаться, не бояться ошибаться, нужно было говорить, нельзя было использовать русский язык и объяснять все так, как ты можешь. Вот представить, что ты объясняешь 5-летнему ребенку, Айлин всегда говорила, представьте, что перед вами 5-летний ребенок, и вам нужно вот из тех слов, которые вы знаете, там, хоть на пальцах, хоть на чем, вот знаете какое-то слово, попытайтесь объяснить его так, как вы можете. И это было реально прикольно, реально было интересно, и вот это и есть опыт, вот это и есть коммуникация, вот это и есть настоящее общение. Вот, ну и, собственно говоря, я думаю, что можно уже дать слово Айлин. Она расскажет о себе, расскажет про свою методику изучения английского, расскажет про то, чем мы занимаемся, да, в клубе, какие-то рекомендации даст. Поэтому Айлин, you can start speak. All right. Welcome to those of you who are here. I'm really excited. I've really enjoyed working with Natasha over the last few months, and recently we had a little experimental conversation club. So very happy to meet all of you. What Natasha shared with me a couple of questions that she had been given, and I'll answer these questions, but feel free to interrupt me at any point with other questions. And I'd be more than happy, even if it's not directly about the club, if it's about English and language and idioms, let's have a conversation. All right. So number one, the beauty of a conversation club, right? You know, I'm going to close my window. I'm on a main street here. The beauty of a conversation club is it is not a class. All right. Now, the aim of a class is very different than the aim of a conversation club, the aim or objective, right? The aim of a class is perfection, right? The aim is perfection. You want to get 100% on your exam. You'll only speak if you know you can say it perfectly. And if you don't say it perfectly, you're ashamed. And if you get less than 75% on the test, you failed. And what does that do? That inhibits you from speaking. Inhibit means it stops you. That's the opposite of what we want, right? Yes, it's very important to learn grammar. It's very important to know structure, right? However, it's more important to feel comfortable, confident, and have the ability to use what you've learned in a classroom. So the objective of a classroom is perfection, but the objective of a conversation class is communication. Now, that's very different, right? That's much more like life. In life, if you aim for 100% all the time, you might fail, right? In life, the objective is not to be perfect. The objective is to succeed, right? And we all know that success is based on what? Success is based on the mistakes that we make. And language is part of life. We need to be able to feel comfortable making mistakes so that we can grow. Right? So that's the big difference between being in a classroom, which is important as well to learn, although I've known many people who've taught themselves grammar on their own. But no one can teach you communication. You have to have another person to communicate, right? To be able to grow in your language through communication. So that was the first question I had received. How can you learn and improve your English? By just talking. Oh, well, just talking is how we have survived as human beings. The last ice age ended about 12,000 years ago.
We survived 100,000 years together just talking. Just talking is survival, right? Right now, if each of you, and I know you because I have been teaching students like all of you for 40 years. You're amazing people. You're resourceful. You're smart. If we picked up Alexandra right now and put Alexandra in London or Toronto or New York, put a little money in her pocket and say, go, survive. She would survive. She would survive and her English would improve. Her success in that month, right, in English would be vast. It would be very big because she would have to survive. Part of the problem in an English class is that you're not surviving. Part of Natasha's success, the success of so many students I met in New York, was they had to survive with the English they had. They had to communicate. They didn't have to be perfect, because we have to be perfect, you know, true, right? But they communicated. I'll give you a good example. If you go into a coffee shop, suppose I don't do Starbucks. I don't go to Starbucks. It's too expensive. I'm a teacher, right? I have to watch my money. But if I go into a coffee shop, I step up to the counter and I say, oh, I'd like medium coffee, black, 1 sugar to go. No problem. I get medium coffee, black, 1 sugar, and I'm out the door. Now, another New Yorker comes in. I don't care where you're from. When you step foot in New York, you're a New Yorker. Now, the other New Yorker has very little English and says, coffee? Yeah, sure. Yes. How do you like your coffee? Sweet? Okay. How about coffee, 2 sugars? Do you want milk? Yes. Okay, here you go. You're out the door. We both succeeded, right? I have a lot of English. The other New Yorker has very little English, but we both communicated. We both got the coffee the way we like to drink coffee. That's the difference, all right? So in a conversation club, we're developing that ability to get what we need, communicating with the language we have, and your English will grow. Now, ideally, that's preparing you for the world. Even in a conversation club, right? We're limited to topics that we have in common, right? But it prepares you for a lot of opportunities that are out there. A lot of my students, my former Russian students, have gotten internships, right? Their English is limited. A lot of my international students will take an internship because they feel confident that they'll figure out the English, because maybe they're good at technology or whatever that internship is. They know they have the skill and their English improves. That's the best English class. So a conversation club, so just to summarize, a conversation club is not a class. A class aims for perfection, and that often stops us from speaking. A conversation club aims for communication, and that prepares you for life, because in life, it's not about perfection, it's about success. Success is based on mistakes, and it's based on communication. So that's answering the first question, which was, how can you learn and improve your English by just talking? Well, just talking, you survive, right? And you build and grow. You say, oh, but I need work. I'll help you. I can point you in directions you can go to improve your grammar, to improve your vocabulary, to learn more idioms. We're actually working on materials that we can share. However, no book, no website, right? No classroom can give, unless it's a communication group, right? Can give you that opportunity to start to relax, make mistakes, and trust yourself to speak. Because many of you are coming from a very rigid educational background. Yeah, we Americans are kind of loose about education. Maybe too loose, I don't know, right? But we're relaxed and we don't judge. Natasha will tell you, Americans, Canadians, when you speak to someone in England, no one is going to listen to you and say, oh my God, the English is terrible. Why? Because English is a language of foreigners. From the time English was born, it was born as a combination of languages, a constant influx. My grandmother came from Poland.
She never learned English, right? People come every day, and English expands every year 500,000 words in its vocabulary. Why? Because of the input of other speakers and other languages. So English is as much your language as my language. And we know that. And we respect you when you come, because you couldn't be my grandmother, but one time my grandmother was a young woman, right? And I know that when I meet an international student, I have respect for you. And most of us Americans, we're not multilingual. It's a little embarrassing. My Spanish is not very good. So I really respect that you're all multilingual. And so that's the reaction. So in a conversation club, you can start to feel confident. You can start to feel relaxed. You can lose some of those English professors from the past who they gave you grammar, but no one can give you confidence and trust in yourself. Now, to use this language, there's more and more opportunities, more internships, jobs that are out there, businesses like Natasha starting her own business. And Natasha will be working with American businesses. As her confidence has grown, she's ready to get out there, right? She's ready to promote her products to American entrepreneurs because she feels is her English perfect? Can I tell them, Natasha? Can I tell them the truth? Her English isn't perfect, right? But it's better than perfect, right? It's successful. She's able to succeed with the English, which is really very, very good. With the English she has confidence, and her personality emerges. So yes, so that answers the first two questions. Oh, here's a good question. How will I understand if I'm very new to English and can't really speak yet? That's a good point, because the conversation club has participants at different levels. Well, if you're an advanced speaker, right, you will probably understand 90 to 95%. If you're an intermediate speaker, maybe 75, 85. If you're a new speaker, whatever you understand, and you'll be able to watch and listen again, you grow from that. It's just like in the coffee shop. Doesn't matter if you understand 90 or 100% of what's being spoken around you. You get what you can, and you do grow. It's a very organic process. I think there was one more question. 1 month is enough to get any progress? Absolutely. To gain confidence, to gain trust, learn some idioms, learn vocabulary, but more importantly, in 1 month, you learn more about yourself. Because that's who we focus on you. It's not about me, and it's not about the language. It's about you. What, Alexandra, do you want to achieve in English? Who else do we have here? Yulia, a couple of you, I think I know you, the same students. What is it you want to achieve? So when we had our practice group, I prepared topics, but in the future, I want to hear from you. What do you want to achieve in English? And how can Natasha and I help you? Natasha, do you want to add? I think I covered the 3 questions. No, it's perfect. Okay, guys, what do you think? Вы поняли вообще что-нибудь, о чем говорилось? Можете включить кто-нибудь микрофон и сказать, это абсолютно нормально. Саша. Да, я поняла, в принципе, все, но мне стрёмно разговаривать, потому что у меня акцент просто ужасный. И вот с этого мне очень стрёмно разговаривать вообще. Я все прекрасно понимаю, что она говорит, и вообще все прекрасно понимаю, о чем она разговаривала, ну, Айлин. Но разговаривать на английском, это, конечно, вообще жесть. У тебя такая же проблема, да, я так понимаю, что с акцентом именно? Я не переживаю как раз-таки за свой акцент вообще. Я просто боялась делать ошибки, и чтобы, не дай бог, меня кто-то не поймет, или я буду выглядеть в глазах, что я сказала какие-то ужасы. И вот как-то за акцент мне как раз-таки вообще все равно, потому что в Америке здесь все иммигранты, и у всех абсолютно акценты. Ты тут реже встретишь кого-то без акцентов, поэтому как-то к акценту у меня абсолютно нормальное отношение. Поэтому вот что нужно делать? Нужно говорить. Один выход. Блин, это прикольно услышать. Okay, but this is just embarrassing because, like I said to Natasha just now, so I have awful pronunciation and awful accent, and this makes me kind of less confident, I guess, in my speaking abilities. No, you speak very good. No, you speak beautifully. And now I'm not just saying that, all right?
You absolutely, I have very few rules. I've been teaching for 40 or 50 years, but one rule I have, which is firm: students cannot tell me my English is terrible. But the fact that you can tell me my English is terrible, it's better than my Russian. You express yourself, and you know what comes through in that little bit that you said there, besides your nervousness, your vulnerability comes through, right? You feel, but the beauty of you comes through. You have a lovely personality. You're very, you're open, and you're willing to speak about yourself. So that's what I would like to see develop. I don't know what they do to students in some classrooms. You will really flourish in English when you recognize it's your language. It's your language. It's like your children. Sometimes they're not perfect. Sometimes they're not good. Sometimes, you know, they misbehave, but they're still your children and you love them. English isn't out here. English is your language. It's your tool. And what you express so beautifully. And I really appreciate that. And I think that's the point of the conversation club, to get to that, we lose the embarrassment. You are such a beautiful individual. I'm a very good judge of people. I read people very quickly. You have such a beautiful personality and disposition. And in that little bit of English, I receive that and I appreciate that. So yeah, lose the embarrassment and trust me. You know, trust me on this. You really, you're a lovely individual, and English was made for you. English is a language, really. I think my culture is a little bit chaotic. These days, the last 10 years have been kind of tight. I don't like what's happened, but real American culture is like jazz. Do you listen to jazz? Jazz is music that's improvised, and people make mistakes and make beautiful music out of the mistakes. I love American culture. I don't love American politics, but I love American culture. And that's what English will allow you to do, to be free. You're not being judged. I have Korean students, and I learned when they speak to other Koreans, you have to say, how old are you? Really? Yes, because if you're 1 month older than me, I have to speak Korean formally to you. In Spanish, there's informal and formal, right? In English, there is none of that. It's only you expressing yourself. And once you start to feel that, you're going to love it. You say, oh, I love it, right? Because my English is my style. Yeah. What do you think, Natasha? Do you agree with that? Yes, totally agree. My English is my style. I agree too. And like, I try to speak to people because I have many friends from different countries, many different countries. And I speak to them every day in voice messages, like on Telegram, in voice messages and stuff like this. So I talk to people, but still, I don't know, it's like this barrier, I guess. Barrier for you. Yes. What do you think is the source of that barrier? Where does that come from? I don't know. I guess maybe I didn't talk enough to people. I don't know, but still, maybe just, like I said, my confidence. I don't know, but yeah, I have this From mind. Yeah. Well, I think I think you'd be a little more confident today based on this conversation. Well, I try to. So yeah. Natasha, do you think any of that comes from the educational system in your country? Do you think students are made to feel self-conscious and judge themselves more than in American culture? Do you think there's a culture? I think so, because in our education, yeah, Nastya said yes. Yeah, in our education, it's different. We all judgment by teachers, by sociality, right? Society, you feel judged. Society, yeah. And this is a problem. This is why we have a lot of barriers from the childhood. Yeah, and that's why we have a lot of barriers now. So maybe that's one barrier. One barrier you can drop in English, because think of English now is
something other than that. I'm trying to express this idea that based on what I've been told about the examination system in Russia, and that you have to perform and you have to be a top-notch student, that is certainly, then that's part of the culture. You can't escape that. To succeed, you have to adhere to that, right? But trust me, English is your playground. English is where you can let your hair down and just relax and make and create the kind of life you want for yourself. That's the beauty of English. That's why I love the language. I don't know if you've read American literature, John Steinbeck, great American writers. It's really about going out there and finding your own freedom, making your own freedom. It's so much of the American mentality. I hope it doesn't change, but it has always been a very important part of the American mentality is you go, trust yourself, you make it happen. And what tool do we use? We use English. So try changing the way you think about English. Take it out of that culture, of judgments and demand for perfection, and think of it like you're going out dancing, and you put on whatever you feel comfortable in, and you can be a whole different person in a club because it's your style. So now you're not learning perfect English to perform for anybody. You're learning English in your own style, like Natasha. Natasha's English is totally her own. She speaks well, she speaks clearly, she speaks convincingly, right? Most importantly, it's Natasha. That's what people gravitate to on social media. They gravitate to Natasha, whether she's speaking Russian or English. She made English her own language. That's what I want you to do, Sasha. I want you to make English your own. I want you to feel free, and I want you to have fun with it. You will. I don't know, we also had this thing in school that we change teachers every year. So it's always was a new person. So you have to to adapt this person's, how they study English and how they speak in English. And every person, every teacher, every year that we had, he had different ability to speak and had different accent, different stuff like this. So it was hard to really speak in English classes and to learn English, because for the first months every year you had to adapt this teacher and to feel comfortable with them again, because the last teacher, he was fired or whatever. So it was were they native speakers, your teachers? No, I think they're Russian. No. Yes. Were they Russian? Yes. We didn't have any native speakers. That's cool, native yeah. speakers. See, because it's not this when you're going to have the same situation with native speakers, because we have different accents. I have a very strong New York accent. You'll have someone from California, they have a Valley Girl accent. So we certainly have the range of accent. However, our language is infused with our culture, right? So when you have a Russian teacher, yes, he's teaching you English structures, the way you're supposed to learn them, according to him or according to her, because they know better. And I see this with young English teachers in New York. I love my profession. They're so young and hip and cool and open. And even if they're from different places, they come here because there's something healthy about American culture, which is about being free to be yourself, right? You have to be free to be yourself. So I think, yes, you had English teachers, but they were teaching English culturally from a different perspective. Any opportunity, talk to international students, because it's your language, all of you. It's a global language, it's your language. Have an opportunity to speak to a native speaker, do, all right? Because you'll start to pick up. I'm going to suggest something that has nothing to do with language. Listen to American jazz. Watch old American movies, because you'll get that. That's the best. Don't look at the news. Don't look at politics. They murder language and they murder American culture. But start to absorb the culture and start to feel that sense of freedom
and start to allow yourself to express yourself in your own style. That's how I actually started to learn English. I watched Friends. Friends. Way less Friends. Yeah, absolutely. You know, they're goofy, right? Yes. And they're not people who are pretending to be perfect. They kind of like goofy, but they're wonderful. And that's success in America. The people, it's not this. I mean, the Russians who I've met are the Russians and Europeans and international students who are attracted to this mess. It's a little bit of a mess, right? And not everything, even going to college is a little bit of a mess. Nobody tells you what to study, how to study. You can change your major 5 times. It's kind of a mess, but it's kind of wonderful because within that you get to be more free. And I think Friends really expresses that. They're all a mess, but they're happy. It's great. Who was your favorite character on Friends? Oh, probably Chandler. I love it. And that show I is feel so like I'm old. Chandler, to be honest. So yeah, probably Chandler. But I love all of them, to be honest. Yes, I love all of them because I feel like every character has something unique about them. So I don't know. Yeah, I probably don't like Ross the most because he's like kind of boring and kind of, I don't know. Yes. But still, he's very funny and has probably the funniest episodes where he's like goofy and stuff like this. That's Wonderful. very funny. Now, that's a very important point you're touching on. Learning a language is about relationships. It really is. So although you have relationships with your international friends and you want to communicate, and then you build relationships with these kooky characters on Friends. And that's really where language comes from. That's what you don't get in a classroom often, you know? So yeah, I think we understand each other very well. And yes, I was never a big fan of Friends. I didn't watch TV much when I was in college, but now as an older person, I look at it, I really enjoy them. So Natasha, mine's Natasha. Well, you're both mine. Yes, Айлин. What would you like? So how about yourself now in terms of coming here? I know Natasha she's been very open with me, and maybe she shared with you also that when she came here, she was so inhibited that she could not speak. She was so afraid to make mistakes with native speakers that she didn't speak. But then something happened. And then what was the turning point for you, Natasha? What was the point where you allowed allowed yourself to make English your own language? I was thinking about it all the time because I came here for the one main purpose. It's to learn English, and I still run away from here. I escape native speakers, and it was stupid for me. I could not understand what's going with me. If I see something, I going forward there, and I'm trying to fight with this. But that was something like unusual for me, and I always escape this. And I was thinking about it all the time. So I was trying to change families, and it was a part of American family, and I was starting to speak with little kids. It was for me very, like, for my mind, it was easier to speak with little kid than with somebody on the street, let's say. And after all, I changed again family, and I went to our classes, English classes, when I met you, Айлин. And that was point when everything changed in my life. Really? Oh, I didn't. I'm honored. I didn't know that. And I decided that I'm not going just go to my fairs. I'm going jump deep, jump and dive there. And I remember my first email to you. After we had classes. Remember when we had classes and we were started laughing at my TikTok, at my Instagram. And after all, I decided, oh, maybe should I talk with Айлин? Maybe should I write email to her about my
ideas. Maybe she will share with me something. And that was a big fight. I thought that if I do this, I cannot run from it. So I will need to speak with you. I will need to talk with you a lot if I will, if I will tell you about collaboration or doing something together. So this was big change for me. I remember that day when I was, it was Saturday probably, I came to Boston, I came to a cafe, and I was thinking about it. Can I do it? Yes, I can. And that was big changes. You know, you did it so naturally. I was not at all aware that you felt any nervousness about this. You're such an actress. My goodness. I was totally I'm an actress. Now, then it's been a very short time. So what have you discovered about yourself in the last few months? So not just about your English, but what have you discovered about yourself in English? Yeah, this is a big discovery for me, that it's not about English, it's about my mindset and how I relate to this problem, how I'm confident about myself, what I'm gonna do regarding this problem. Everything depends from me, from my mindset. And if I need to do something, I need to go forward, move forward and jump deep. And the main thing is do it no matter what. That's right. It's also, I can see now, I really have to think about this. Hasn't been time. That is a good question, because I really didn't know that I was instrumental. I thought you came to me like this, right? With this attitude and this clarity. Now, though, I see Natasha's world is opening more, because now I introduced Natasha to a very good friend of mine. His name is Derek Baylor. He was about your age, maybe younger when I met him as a young professor. He's Black. He really is very deeply involved in hip hop culture. All right. And he recently graduated with his master's degree from Columbia University. So he's a very interesting young man. So he's very invested in hip hop culture, right? And he's a comic book artist. So he's involved in the arts, he's involved in hip hop, and he is an Ivy League graduate. And he does presentations. So he really is someone who's a young, very successful academic. And now I didn't even think twice. I said, Natasha, you have to meet Derek. And right? The friendship took off, and they're talking about something I know nothing about. NFTs. What are they? NFTs? And yeah, now we are talking about his promotion. Okay. Not about. And she's teaching him. Isn't that crazy? So here comes Natasha. He's an Ivy League professor, graduate, hip hop, cool guy. He doesn't know anything about Instagram. Nothing. Yeah. And so now I feel like an expert. But not only feel you are. And now look what she can offer. So it's not just you learning it's suddenly you can be generous with people in English. He needed you. I couldn't help him. I could look at his Instagram. He does amazing work. The hip hop, the rap, he's studying linguistics. He's changing the department at Columbia where they're incorporating hip hop culture into linguistics. It's amazing what he's doing. But he had, I think, 4 followers on YouTube. It's like, and I didn't know how to help him, because I'm also a dummy. We say a dummy in English with Instagram, right? But now Natasha, so this is amazing. She opened up herself to me. We started working on projects together. Now I introduced her, and you recently said something. Natasha said, you know what? I am going to work with American companies because you guys don't know anything about Instagram. Yep. Yes, that was a big insight. Now in the last, 3 or 4 months, her English has not improved that much, language, but her confidence improved exponentially. So she has taken the English she has, she's taken it into a professional level. She deals with me, we're colleagues. I'm not her teacher, we're colleagues. I introduced her to Derek.
colleague. So she's able now, and now her English, you may not even be aware of it, but your English is growing through these collaborations, through these relationships. And the first step is to get past the barrier, wherever that's there, of feeling inhibited. I can't, they won't like me. They won't like me. They'll think I'm stupid. No, you lose that. And then quickly, once you're involved in these projects and you build relationships, your language also grows. And of course, you can always go back and work on, past conditional, present, perfect, continue. You can do all that, yes, but that's an intellectual game, right? Success comes from here, from the gut. Yeah, if you have goal, the universe will bring you new possibilities, new people regarding this goal. That's true. And Look at this. Getting it from outside, from everywhere. This is a big insight for me too, for the nowadays. Yeah. So English then becomes an instrument to help you lose the inhibitions inside of you, not just in English, right? So once you overcome this barrier, Sasha, you're gonna feel ready and more receptive to the world. I lived a lot of my life like that, like, no, not me, no, not me, no. Once you lose that, maybe English is gonna help break through. English will help you make that breakthrough. And I didn't realize that Natasha's breakthrough was only a couple months ago. That's big news to me, Natasha. That's great. That's right. That's true. So you're a little, and now how is your English? She and I talk, we just talk. Somebody had asked, how can you learn and improve your English by just talking? Well, we have just been talking for the last 3 or 4 months. And that's where the real growth comes. So whether you get it in a group like ours, or whether you get it from your international students, your friends, whether you create a club online of your own, you need to build relationships with people in English. So it's not about the English, it's about the relationships, and it's about you. True. So this was fun. This was a good conversation. Good conversation, like always. Anybody? Now we have a couple of other folks here with us. Julia, do you have any questions? Anything you'd like to add? Guys, if you have any questions, you can ask us, and then we will continue. I will let Айлин to go, and we will stay a little bit longer. I will tell you more. If you don't have any questions, so we can. All right, so thank you for being here, whether you activated your camera or not. I know there's always other circumstances where you can't activate or not. Particularly thank you to you, Sasha, because that takes courage, right? You activated that camera and you spoke up. That's what it's all about, a little bit of courage. And my job is to encourage, to say, do that, always do that. All right, so this was fun. It always is. Thank you very much, Natasha. And thank you, Айлин. Thank you for coming here, for inspiring us. Thank you so much. Listen, you inspire me, all of you, and again, I've worked with students just like you I've been teaching. So why do I keep teaching? Is because I gain so much from you. You're resourceful, you're smart. Just go out there, whatever your goals are, however you achieve them. Also, I think we only have women here. Be strong about yourself. Be very, very strong. Lose those inhibitions, whether it's speaking English or being yourself or expressing yourself or being fully who you are. Lose those inhibitions and go out there and have a happy and successful life on your own terms. Thank you. Thank you, Айлин. Thank you. My pleasure. Bye-bye. Bye. Okay, guys. Ну как вам? Было интересно? Да, было очень интересно. Честно, стрёмно, очень вообще. Нет, ты очень хорошо говоришь, у тебя прям предложение строится, значит, у тебя... Да, я вообще у меня прикол в том, что я сама вообще учила английский, потому что, как я сказала, у меня учителя всегда менялись. Я в школе вообще английский почти не выучила. Я начала учить его только, считай, наверное, лет 5 назад. Я начала смотреть там сериалы, там, как я сказала, вот это вот все. Поэтому для меня вот это вот, конечно, было очень страшно. Молодец, что даже сегодня говорила. Это вообще было просто, это вообще, зона комфорта?
из зоны комфорта это вообще Но просто это очень нереально. круто. Чем больше выходишь, тем потом вообще Да, я супер. согласна. Так, я закончу тогда с нашей программой, и мы с вами тогда разойдемся. Я хотела сказать, что сейчас вот после этого нашего с ней сотрудничества, как она уже сказала, она даже не знала, да, что это было у меня такой переломный момент, когда я ее встретила, вот. И, собственно, как я уже сказала сейчас вот на английском, что жизнь начала приносить, как я стала в сторону этого думать, приходить в жизнь начали новые возможности. И сейчас мы пришли к тому, что вот тот же Дерек, с которым она меня познакомила, он хочет, например, продвигаться в соцсетях, и это, соответственно, это идет, мало того, что это моя профессиональная, да, через онлайн работа, это моя любимая как бы дверь, так это еще и сразу идет проработка того же английского. То есть сразу со всех сторон это все закрепляется, и мы сейчас пришли к тому с моей командой, что мы будем все-таки выходить на американский рынок и продвигать американские компании, искать клиентов в этом направлении, и это означает то, что мы сейчас будем искать мне в команду новых ребят, которые заинтересованы в СММ-продвижении, то есть знают какие-то азы в развитии онлайн, и, соответственно, это, конечно же, будут люди, которые знают хотя бы как-то английский, ну, то есть чтобы как-то тоже коммуницировать с людьми, с клиентами. Вот, поэтому, опять-таки, будут новые возможности, опять-таки, я буду об этом тоже говорить, пока что мы готовимся к этому всему, сами прорабатываем это все. Вот, но я к тому, что как только я начала в эту сторону смотреть, работать, реально вот все начало вот так липнуть, новые люди, новые какие-то знакомства, возможности со всех сторон. И круто это понимать, как работает вот эта вся сила притяжения, что ли, и реально подсознание, и мысли, и все вот это. Вот, так что вот такие вот дела по поводу клуба. Вы знаете уже, Саша, ты давно на меня подписана? Ты смотришь мои сторис, я так понимаю? Ой, очень давно, еще, наверное, с времен, когда ты была с Алекс. Честно, я не помню, но честно, да, я еще с тех Так времен. это долгий Я подписчик. тебя еще я тебя в ТикТоке увидела, помню, да. Я все время хотела тоже пойти на АУПР, но я уже как бы по возрасту там потом не подхожу, поэтому я уже бросила эту тему. Поэтому да. Ну, честно, расскажи еще раз, пожалуйста, потому что, честно, я не помню этот... У нас будет две группы, возможно, даже... Это я знаю, да-да-да. Да, то есть там тоже на 5-10 человек, но это тоже сейчас варьируется. Мы пока что набираем, мы смотрим, может быть, даже будет и меньше всего людей, может быть, это будет одна группа. По расписанию это будет понедельник, вторник, среда, четверг, какие-то 2 дня из этих дней. Это будет также в 7 вечера по Москве. 7 вечера по Москве. Все занятия тоже будут проходить вот примерно в таком же формате. Будут какие-то темы определенные. Перед занятием будут высылаться файлы, чтобы человек подготовился, как бы понимал, о чем будет речь идти, может быть, какие-то там себе мысли нагнать в этом плане. Там будут еще слова, лексика. Кстати, будет лексика для 3 уровней сразу разбита, например, там, как можно сказать, слово там красивый в 3 его вариациях, например, как скажет человек, который на уровне beginner, там beautiful, например, как человек скажет, который уже на intermediate уровень и который advanced, то есть такой расширенный будет словарный лексика даваться. Вот, и потом будут вот такие вот часовые занятия происходить. Тоже, опять-таки, смысл в том, что будет тема, но это не значит, что не будет каких-то спонтанных разговоров, потому что, когда начинаешь речь, да, идет, какие-то могут возникать разные темы. В этом и прикол, чтобы это все обсуждать, поднимать и болтать. Вот, опять-таки, по уровню тоже мы решили, что будут абсолютно разные ребята, и с нулевым, с начальным уровнем, и с тех, кто уже хорошо говорит. Почему? Потому что, в реальной жизни это именно так, как оно и происходит. Живя там, да, за границей или куда-то приходя, можно встретить абсолютно человека с абсолютно любым уровнем. И мы сделали нашу фокус-группу как раз-таки, у нас была объединенная, то есть там все были абсолютно уровни, и мы поняли, что это работает очень хорошо. То есть это действительно приближенно к реальности. Вот. То есть никаких там зубрежек, домашних заданий не будет, но будут дополнительные ресурсы, которыми мы будем делиться в телеграм-канале, но это уже на самообразование, да, кто хочет, пожалуйста, делайте. Опять-таки, да, язык и изучение чего-либо, это всегда все равно все зависит от нас, сколько мы этому уделяем времени, сколько мы здесь сами уделяем, да, этому времени, сколько мы сами внимания этому уделяем, вот, потому что,
какой бы учитель ни был, да, он может расположить, он может вдохновить, он может замотивировать, он может чему-то научить, но пока мы сами как бы не приложим никаких усилий, то ничего не получится. Вот. Какие еще вопросы по поводу курса? Я не знаю, Настя все сказала, если что, черкани мне, если я что-то не так сказала. Короче, приходите на курс. У нас это будет на 1 месяц, может быть, скорее всего, 1, ну, даже мы, конечно, пытаемся уговорить Айлин хотя бы на 2, но она не хочет. Скорее всего, это будет единоразовый такой продукт, единоразовый месяц, вот летом, в честь такого веселья, летнего настроения, что-то такое новенькое попробовать. Вот, поэтому, что еще сказать? Да, мы начнем, наверное, в июле. Мы уже растягиваем это дело, ждем, пока мы наберем группу, и в июле, скорее всего, у нас начнется этот месяц. Вот. Поэтому присоединяйтесь. По поводу оплаты нужно как оплачивать? Можно, допустим, как-то там рассрочку взять? Можно рассрочку. Написать можно на сайте. Ну, да, ты все в сторис, да, там будешь, на сайте, да, тоже посмотреть? Там все это, смотри, есть, ну, во-первых, сайт, во-вторых, там сейчас мы переделали немножко, короче, ты сразу попадешь к нашим менеджерам, к девочкам, и сразу как раз у них узнаешь за рассрочку. Мы делаем под любые условия, вот, мы решили, да, внутреннюю рассрочку мы делаем, так что и так цена уже ниже некуда, поэтому... Да, я поэтому, да. Просто хочется, чтобы реально люди кайфанули. Тут не про заработать, как бы я уже сказала, что мы ничего не заработаем, реально, я конкретно ничего не заработаю, поэтому меня от всей души просто хочу, чтобы какие-то изменения, какое-то вдохновение пришло к вам, попробовали что-то новенькое, вот, собственно, вот такой вот расклад. Хорошо. Есть еще вопросы? Девочки, вот Арина у нас, я не знаю, что это за Арина, но она сидит у нас весь эфир. Если есть какие-то вопросы, Юльку я знаю, Юля у нас уже курс, по-моему, купила, но пришла еще на эфир. Так, если вопросов нет, то мы тогда будем заканчивать. Тебе что-то, Саш, нужно сбросить, сделать, сказать, или ты все сама найдешь? Я найду все сама. Хорошо. Это не проблема, да. Хорошо. Все тогда. До новых встреч. Хорошо, спасибо большое. Да, и вам спасибо большое. Давайте, пока.